Manamavi Ishachiputram Atra Surupam Rupam Tasagaja Muripurim Maturim Koshvatim Radha Kundam Giribanam Radhika Madhvasam Prapto Yasya Pratita Kripaya Shri Guru Tamanatosmi Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah Ananda Lila Maya Vigrahaya Hema Bhaddivyats Chavi Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasa Pradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Bhaktya Vihina Vrinde Namaste Charanarvindam Vrinde Namaste Charanarvindam Govinda Damodaram Madhaveti Govinda Damodaram Madhaveti Govinda Damodaram Madhaveti Govinda Damodaram Hey Krishna, Hey Adava, Hey Saketi, Govinda Damo Taramadaviti, Shama Sundar Shikanda Shikar, Smarahas Muralim Manora, Radhikara Sakamama Kripanete, Supriyat Charna King Kurim Kuru Tavayvasmi Najivami Tayamana Iti Vikyaya Devitam Nayamam Charnantikam. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands of times at the lotus feet of my holy master, the supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadhya Paramaradhatama Guru Pada Padma, Nitya Lila Pravisht Om Vishnu Pada, Ashtotarasata Sri Rupanugacharya Varya, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada, and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis. Vanchakalpaturasa Kripasam. Shila Gurudeva ki. By the courses of Sri Guru and Gauranga, we are hearing one beautiful verse of poetry revealed by Srila Rupa Goswami Pad, which is expressing in a most profound and artistic. Profound means it's full of siddhanta, and artistic means that siddhanta is not expressed directly, but through the images and metaphors of the poetry, through the Kavya Lankar.
И таким мы продолжаем обсуждать этот стих из Уджвала Ниламани, в котором таким удивительным поэтическим образом Рупа Госвами Пад излагает такие важные философские идеи о любви Шримати Радхарани, о ее Махабхаве. And this verse is expressing the uniqueness of the love of Srimati Radhika. Этот стих пытается донести до всех понимание об уникальности любви Шримати Радхарани. Everyone knows in the Vishnu Purana it is stated Yatha Radha Priya Vishnu Tasakundam Priyam Tata Sarva Gopishu Sevaika Vishnu Atyanta Vallabha. Just as Radhika is dear to Sri Krishna, similarly her Kund, Radha Kund, is dear to him. And of all the beloveds of the Sri Krishna, Sri Radhika is the most nearest and dearest beloved. Многие слышали утверждение Вишну Пураны о том, что Кришна дорожит Радха-кундой, озером, так же сильно, как самой Шримати Радикой. И среди всех возлюбленных гопи Кришны Радика всегда на первом месте. So it is famous that she is supreme. But the question comes, why? What is her speciality by which she is most dear to Sri Krishna? Все слышали о превосходстве любви Шримати Радики, но возникает вопрос, в чем особенность ее любви, почему она на первом месте, в чем ее уникальность? Shukadev Goswami, being the very beloved parrot of Srimati Radhika in Radha Krishna Lila, he was afraid to openly utter the name of Srimad Bhagavatam when he was speaking to Parikshit Maharaj. Шукадев Госвами в Кришна-лилах — это попугай Радхики, ручной попугай Радхики, поэтому он не осмеливался даже произнести имя своей госпожи, когда он рассказывал Шримад Бхагаватам царю Парикшиту. Sanmasa Murcham Bhavet. Because he thought, if I'll openly to say the name of Radhika, it will have such an effect on me that I will faint for 6 months. And Parikshit Maharaj only has 7 days left to live. So that will be a disaster. So he did not openly express Radhika's direct name. Он побаивался, он думал, если я произнесу имя Радхи, то я могу потерять сознание от экстаза. А у Парикшит Махараджа и так пролежать много месяцев, а у Парикшит Махараджа осталось всего лишь 7 дней жизни, мне надо успеть поведать ему Шримад Бхагаватам. But he could not hide her glories, so it came out. Anaya radito nunam Bhagavan Hari Ishwara Yanno Vihaya Govinda Pritoyam Anayadraha. During the Rasa Lila, Sri Krishna disappeared and all Braj Gopis were searching for him. Все равно он не мог сдержаться, и все равно повсюду проскальзывает это его прославление в адрес Радхи. Он рассказывает, как после того, как Кришна скрылся от гопи во время Раса-лилы, все пошли его разыскивать. And after searching for a long time, finally they found his footprints. Долго искали его в рощах Браджи, наконец-то нашли его следы. And next to his footprints were the footprints of some charming gopi. Но рядом со следами Кришны были четко видны маленькие следы женской ножки. Все не поняли, какая-то прекрасная гопи сопровождала его. The friends of Radhika in her group recognized her footprints and they were so ecstatic that they could not speak. Свабакша, подруги Радики, тут же узнали ее следы, и от радости они вообще потеряли дар речи, не могли ни слова сказать. The Sakhis in the group, in Radhika's rival group, led by Chandravali, they also recognized their Radhika's footprints and they were so jealous that they could not speak. Соперническая группа, возглавляемая Чандравали, они тоже тут же узнали следы Радхи, но они в свою очередь потеряли дар речи от зависти и ревности и тоже ничего не могли сказать. The Tatastha Paksh, that means the neutral group, they were so neutral that they did not bother to comment. Нейтральные группировки, как обычно, все было все равно, поэтому они даже не стали комментировать. So it was Shamala of Surit Praks, the group which is friendly to Radhika's group, who said, Anaya Radhito Nunam, this verse. И поэтому именно Шьямала, возглавляющая Сурит Пакшу, дружелюбную группировку к Радике, она произнесла эти слова. Only the Supreme Lord can fulfill one's
Ведь только Верховный Господь может исполнить чьи-то желания. So this gopi must have worshipped the Supreme Lord better than any of us, because Yannovihai Govinda, this cowherd boy Govinda, has taken her away alone, leaving all of us behind. И очевидно, что она наилучшим образом поклонялась Господу Хари, потому что он исполнил ее желание сердца, и лишь ее Говинда избрал среди всех нас и уединился с ней. So by this verse, Shukadev Goswami is announcing to the whole universe the greatness of Srimati Radhika with the beating of the kettle drums of this verse. То есть вот этим стихом Шукадев Госвами трубит славу Радхики и провозглашает ее превосходство над всеми гопи, то есть что вся вселенная знала об этом. All of the gopis are millions and millions of times more qualified than Mahalakshmi in Vaikuntha. Каждая из гопи в миллионы раз превосходит по красоте, талантам и своей любви Махалакшми с Вайкунтхи. And it is not that, one gopi is somewhat more qualified than another, and another more qualified than another, but Radhika is somewhat more qualified than all of them. But rather, leaving all other gopis to only be with Radhika means that Srimati Radhika gives Krishna such a happiness that is greater than not any one of them, but all of Braj gopis. Shatakoti Gopi Madhavaman, 33 million gopis. We can give or take a few, it's not the exact number. But Shatakoti, the means 100 times 10 million gopis. Her prem is more than all of them together. И это не то, что там есть градация, что вот эта гопи чуть получше это превосходит эту больше, а эту больше, и что Радика просто превосходит кого-то из них больше. Нет, нужно понять, что она превосходит всех гопи вместе взятых. Все миллионы гопи, вот эти, что Кришна предпочел уединиться с ней одной и оставив общение со всеми этими миллионами гопи. So, we have begun to discuss this verse of Srila Rupa Goswami. It is actually spoken by Purnamasi Devi Yoga Maya to her two assistants, Nandi Mukhi, her granddaughter, and Brinda Devi. И вот этот стих, который мы обсуждаем, это слова Пурнамаси Йога Майи в адрес своей внучки Нанди Мукхи и Бринды Деви. So far, we have been breaking down the various parts of the poetry. So I'll just want to recap before we go further. То есть мы трактовали каждую строку этой поэзии. Я хочу подытожить все, что мы услышали, перед тем, как двинуться дальше. Truly pay roti jalai, gurdi palti nai. It is said, just as when you're cooking a roti, if you don't turn it over, it will burn. So in the same way with the students, if you don't go back and revise the lesson, vidya vishara jai, everything will be forgotten. Если вы готовите лепешку, роти, если вовремя ее не перевернуть, она подгорит. И то же самое, если со студентами, если вы вовремя не повторите, подытожите то, что вы объясняли, все позабудут. So, Purnamasi Devi said, I praise the Bhava Chandram, the moon of the ecstatic love of Radha and Krishna. И Пурнамаси прославляет Бхава Чандрам, то есть луну любви Радхи, Чандру ее Бхавы. This phrase, this moon, asrishte akshayishnam, it is like a moon, but more amazing, because even though the moon, it gets smaller and smaller, and then it becomes a dark moon night. But this moon is Akshayishnum. It never deteriorates, it's never reducing, it's never diminished. And, it shines, Ashrishte, for the entire duration of the universe. It pervades the whole universe, all material and spiritual universes also. И обычная луна, она то пребывает, то убывает. А вот эта луна любви Радики, она светит вечность. То есть она неистощимая. Она была и в прошлом, в настоящем, и в будущем будет светить. Она своим светом заполняет все миры, и духовные, и материальные. So apart from those unique characteristics, this also indicates prem,
Because prema is a love which is indestructible, even though the causes are present to break the relationship, but it cannot be broken. И помимо описания уникальности этой любви, вот это словосочетание еще обозначает прему, потому что према по определению та любовь, которая не умирает, несмотря ни на какие обстоятельства. Oh, sometimes Chandravali is given as an example of prem. Иногда Чандравали приводят примером премы. Why? Почему именно? Because in all the pastimes of Braja, she always comes in second place. Потому что она всегда на втором месте во всех лилах вриндаванских. Yet her love for Krishna is not diminished. Но при этом она не перестает любить Кришну. Another example is given of the Subhadra. Субадру тоже приводят как пример премы. She's the mother of Abhimanyu. Это мама Абхиманью, So Abhimanyu, he was killed in the battle of Kurukshetra. жена Арджуны. То есть и Абхиманью был зверски убит на поле битвы Курукшетры. She knows that Krishna is the Supreme Lord and everything happens by his will. So he could have stopped it, but he didn't. But still Subhadra's love for Krishna did not diminish. So there was a cause, but it could not be diminished. Субадра прекрасно знает, что Кришна Верховный Господь, и все происходит по его воле. Он что мог прекрасно предотвратить смерть ее сына, но при этом она не перестает любить Кришну. Then Hridaya Vidumani Dravanam up to here. Just as the moon caused the Chandrakanta mani to melt, so this bhav, this emotion causes the heart to melt. И подобно тому, как лунный свет начинает плавить Чандра Кантимани, вот такой волшебный лунный камень, он превращается в воду. Вот эта према, вот эта бхава расплавляет сердце. So it indicates the next development of prem when prem becomes sneha. И вот это уже как раз обозначает снейху, второй этап развития премы. So then what happens to the sneha when it comes to its highest point? It becomes crooked. Что происходит со снейхой, когда она достигает интенсивного этапа развития? Она становится все такой скривленной, And it turns into man. искажается и превращается в ман. So the next astonishing point is Vakrimanam Punatvepi. A new moon is crooked, but the full moon is round. It's not crooked. But even though this is a full moon, at the same time, crookedness appears in the moon of this love. So this indicates the stage of man, the contrary bhamya, leftist mood, or adakshanya, insubmissiveness. Полная луна всегда симметрична, а вот месяц, он изогнут. Но вот эта любовь, она, несмотря на то, что она как полная луна, все же она искривленная. Goes up to there. Punatve pyudvahantan. So this indicates man. И вот это стадия маны. Then, nicharuchi gataya sadvasam dvangsayantam. Just as the luster, the effulgence of the moon takes away fear of darkness. И подобно тому, как лунный свет изгоняет всякие страхи, рассеивая тьму, So in the same way, this love develops and becomes pranay. вот эта любовь развивается, становится зрелей и превращается в пранай. There we go. Man, pranay. So pranay is there another color? Anything but black. Okay, so pranay means when the hero and heroine, they feel such intimacy and confidence in each other that they don't discriminate. They think, my pran is your pran, my body is your body,
My heart is your heart, my soul is your soul, my clothing is your clothing is my clothing. И вот на уровне праны возникает, ощущается полное единство, родственность душ, родственность сердца, тела, такое полное равенство, ощущение, что ты мой, я твоя, у нас все общее, даже одежда. That's up to there. So then, this is pranay. In pranay, the gaurav, that is the sense of awe and reverence, the sense of following some special etiquette of respect, this all disappears. And there's very intimate dealings. И The пропадает, example Rupa Goswami gives is Radhika began to cry with joy, and she took Krishna's pitamba from his shoulder and started to wipe her face with Krishna's cloth. То есть So it does not stand on any formalities. тут уже нет места формальностям, какой-то чинности, тут уже полное такое единство, близость, даже фамильярность. Рупа Госвами описывает, как Радика, расплакавшись, просто схватила питамбару Кришну и стала вытирать слезы. Tanvanam sampradoshe. Here. Tanvanam means spreading. Sham means happiness. And pradoshe means in the evening. The moon rises in the evening and spreads happiness. Луна восходит ночью и радует всех. And that is the Chandrapaksh explanation related to the moon. Now the explanation related to the nature of Radhika's prema. И вот эта трактовка с ракурса поведения Луны, а трактовка с ракурса объяснения Луны любви Радики. Dosha means at the time of a fault or at the time of some difficulty. Доша — это какая-то проблема, какой-то изъян, время трудностей. So that love which spreads happiness at the time of extreme difficulty, it is called rag. Та любовь, которая насыщает радостью во время сильнейших трудностей, называется рагой. Then Dhritanava Sampadam. And this moon, it appears to be newer and newer at every moment. Дрита Нава Навата. То есть эта луна кажется всеми все новой и свежей. So this is a rag here. And here, anurag. И вот это уже анурага. The love which is experienced as newer and newer at every moment, and also makes the object of love seem as if Krishna was never seen before. That is called anurag. То есть Кришна кажется свежим и прежде незнакомым. Вот это вот таким образом озаряет его анурага. And madanatvad means coming from the quality of madan. Radhika's love, Madanakya Bhav, coming from this characteristic of Radharani, all these stages of love are manifest. Маданатват. То есть все вот эти этапы любви, они проявляются от подпитки Мадана, Радхики. То есть Мадан озаряет все вот эти этапы развития премы. So we got this far, now we'll continue. То есть вот мы обсудили вот это его значение вчера. Dukam apyadikam chite sukena tvena rajyate. When a situation is very painful, but love causes that feeling of pain to be completely dyed with another emotion. Like putting a white cloth in a red dye, it becomes completely red. So the pain of the heart becomes completely dyed in joy. That stage is called rag. Рага — это тот этап развития премы, в котором, несмотря на очень какую-то плачевную, катастрофическую ситуацию, сердце озаряется радостью, подобно тому, как белая ткань быстро окрашивается в красной краске. Таким образом, сердце радуется. Radhika was walking with her Sakhis at Govardhan. Радика шла по Говардану вместе с Саки. And far away in a valley,
See, Krishna was coming with his cows. И Кришна шел внизу в долине вместе со стадом коров. Radhika wanted to see him, but there were so many trees in the way. She thought, if I'll run up the slope of Govardhan Hill to a higher ground, I'll look and I'll see Krishna. Она знала, что он там в долине, но она не могла его увидеть из-за того, что деревья, там много деревьев было, застилали взор. И она подумала, если я взберусь сейчас на вершину, на пик Говардана, оттуда я увижу его. But at that part of Govardhan, there were sunstones. That means stones that become extremely hot when the sun shines on them. Но в той части Говардана в нем были такие камни, которые очень быстро нагреваются от солнца. And they're also sharp like razor blades. И такая поверхность была очень грубая, шероховатая, острая у этих камней. And Radhika's feet are so soft. А стопы у Радики очень нежные. But still, she went running across those sharp stones to get to a higher place. And when she looked at Krishna, even the hot and sharp stones beneath her feet felt like soft blue lotus flowers. И она побежала радостно вверх, стала взбираться по этим скалам и не ощущала никакой боли, ни дискомфорта. И когда она добежала до верха, она наконец-то могла любоваться Кришной, и она стояла там и ликовала. By the influence of Prem, when it goes in the state of rag, she was, what would ordinarily be suffering, she experienced only as complete joy. И вот в этом состоянии, благодаря раге, то, что вот эта боль, у нее должны были быть обожженные стопы, а она ощущала, что она прошлась по лепесткам лотоса просто. Now, Какую радость она испытывала. Someone may make the argument that at night when you are asleep and mosquitoes come and bite you, you don't experience it because you're asleep. But when you wake up in the morning, you'll see and there's some blood there and you feel the itching. Ну, кто же может выдвинуть аргумент, что когда ночью крепко спишь и тебя кусают комары, ты не чувствуешь боли укусов, но когда проснешься, увидишь там вот эти все укусы, и начнешь чесаться, и все будет зудеть тогда и болеть. So one may say, yes, Radhika is not feeling the burning right now while she's seeing Krishna. And she's not feeling the sharp edges of the stones right now. But afterwards, when then Krishna passes by, then she'll feel it. Just like you don't feel the pain of mosquitoes biting when you're asleep, but when you wake up, you feel it. Someone may make this argument. Ну, конечно, она настолько отвлечена мыслями о нем, чтобы его увидеть, она не чувствует этой боли, дискомфорта. Но позже, когда эти обожженные ноги начнут там покрываться волдырями или мозоли появятся, она почувствует боль. But the answer is no, it's not like that. Но это совсем не так по The отношению. influence of rag makes her whole body cooler than millions of moons. And the sun can never cause the heat, the pain of heat to the moon. The moon is never heated by the rays of the sun. So in the same way, Radhika's whole body is cooler than a million moons. And she will not feel during or afterwards any inconvenience. То есть, как вот эта рага, то есть любовь, она волшебная любовь, она не только просто отвлекает ее от этой боли, потому что она хочет увидеть Кришну, сама эта рага, она все тело ее обволакивает таким образом, что тело превращается в луну. И так как лучи солнца, они безопасны для Луны, они не обжигают Луну никак. Поэтому она полностью защищена этой любовью, и никакой боли она не будет испытывать. Она только, не только это внутреннее состояние, но еще и на план физики переходит. Someone may say, oh, she may not experience the heat, but maybe she will experience the sharpness of the stones afterwards. Кто-то скажет, ну хорошо, тогда она защищена от жара, но она почувствует потом вот эту боль в ногах после того, как она карабкалась по этим острым камням. To which it is answered that sharp stone can never defeat a ball of cotton. Но говорится, что Cotton is so soft. If you put it on the stone, it cannot be cut. камень вату не победит никогда, потому что вата мягкая, она просто опускается на камень, и камень ничего сделать не может. So the lotus feet of Radhika are soft like cotton. И стопы Радики мягкие, как вата, это как хлопок. Or we can say that Yoga Maya always protects the devotees also. Ну и, конечно же, йога майя всегда бережет всех преданных, особенно Радхику. You know, when Chaitanya Mahaprabhu was taking darshan of Lord Jagannath, standing by the Garuda Stamba, at that time,
the stone beneath his feet melted due to the influence of Prem. So those footprints of Mahaprabhu are still there today in the Jagannath temple. Когда Махапрабху стоял и смотрел на Джаганата, облокотившись на Гаруда Стамбу, на колонну Гаруды, там у входа в алтарную, то камни под его пол начинал плавиться под его ногами, и до сих пор там хранятся эти следы, отпечатки стоп Шри Чайтанья Махапрабху. So by the influence of Radhika's love also, the hard stones can melt. Поэтому от любви Радики и камни плавятся под ее ногами. So this is described by Tanvanam Sampradoshe. Now, Dhritanavanavata Sampadam. This love is newer and newer at every moment. Это And любовь. makes Krishna new at every moment. Дает восприятие, придает Кришне свежести, новизны все время. Он кажется совершенно неведомым, новым. So, when Radhika sees Krishna, Prapanna Pantanam Hare Asakidasman Nayanayo Apurvo Yam Purvam Kochedapi Nadristo Madurima Patike Pieksasya Spurati Mura Angasya Sakiya Sriyastasya Patum Lavamati Samata Nadrigiyam. Radharani said, Oh Brinda, to Brinda Devi, Oh Brinda, many times in the past, Sri Krishna walked onto the pathway of my eyes. But I tell you, today I am seeing him, and it is as if I've never seen him before. Однажды, взглянув на Кришну, Радика обратилась к Вриндьяна и сказала: я много раз видела Кришну в жизни, но сегодня я тебе говорю, я тебе клянусь, что я вот таким никогда не видела. What to speak of the whole beauty of Krishna? My eyes are not able to drink even the whole beauty of one limb. No, one part of one limb of Krishna. My eyes are incapable of accommodating that beauty. Я такой красоты никогда не видела. Не то, что даже речь идет о всем нем. Я даже не могу переварить красоту одной из его конечностей. Да что говорить о конечности? Даже одной части конечности я не могу эту красоту вобрать в себя. So this indicates the anurag, the ever-fresh experience. И это вот как раз и обозначает анурагу. This is why it is said, Hit Pande Dampati Chacha Brindabana Chatasa Surit Saki Sabsukaliye Vidya Vishaviha. Vrindavan is like a school, and Radha Krishna are like students in that school. Поэтому Вриндаван сравнивают со школой, а Радха Кришна — это ученики в этой школе. The idea is that when a student goes to school, it's as if they don't know the subjects, and every day they're learning something more and more. So in the same way, every time Radha and Krishna meet, they're learning something new about Prem. Ученики в школе каждый день узнают что-то новое, то есть это все прежде неведомое им, и вот такая информация всегда интересная и свежая для них. The general persons, when they think of God, they think God is Sarvagya, He's omniscient. Обычно люди думают о Боге как о всеведающем. So He has the maximum knowledge, He knows everything that there is to know, and that's it. It's like His store of knowledge is a monolithic and unchanging. Ну что, все, он уже все, что там есть, что знать, он уже все знает, он всеведающий, нет ничего, чего он не знал. But the reality is, in Vrindavan, Vibharapi Kalyan Sada Vibridhim. Even though this love is all-pervading with no room to expand, but it's still increasing. Но это неправда, это к Кришне совершенно не относится, потому что во Вриндаване для него каждый день это новый урок. So now we come to the word Madanatvad. Маданатват. It means two things. When each stage of love is manifest, then in Radhika, that stage of love is more beautiful than the same stage of love in other gopis. Why? Madanatvad. Because it's illuminated from within by her Madan Bhav. Ни у кого нет Мадана. Поэтому на каком бы этапе Премы Радика не находилась в какой-то определенный момент, этот этап всегда ярче и сильнее, чем этот же этап любой другой гопи, потому что он озарен Маданом. And another meaning, Madanatvad, is that when the Madan Bhav is actually manifest outwardly,
then all these stages of love manifest at the same time. И когда Мадан уже не скрыт, а сам же вот этот высший этап према является, то одновременно с ним проявляются все составляющие этапы прогрессии премы в самой интенсивной форме. It's amazing because a Rasik Vaishnava, just by singing this one verse of Rupa Goswami, will have the darshan of Radhika and bathe in the rays of the moon of her love with all the samskars, the Garda samskars, the deep impressions of Prem, Sneha, Man, Pranaya, Rag, Anurag, all manifesting at the same time. What kind of joy is there in for the Rasik Vaishnavas? Удивительно, что вот Расик Вайшнав, вкушая расу этого стиха, он ощущает вот эти особенности, свойства каждого из этапов развития премы. What to speak of the happiness it gives to Sri Krishna, who is the object of that love. То есть какая-то удивительная любовь Радхики, какое восхищение она вызывает в Расика Вайшнав. Что уже говорить о восхищении и радости, которую она вызывает в сердце Кришны, потому что он и есть объект этой удивительной любви. So, Madana Attvad means also the quality of giving joy. Madayati. Madayati means she gives joy to the whole universe. Маданатвад, Маданати, значит, она радует всю Вселенную. То есть у этой любви есть вот это свойство радовать всех вокруг. So, this word Madanatvad, it applies to all those phrases that we've just shown there coming before, but it can also be applied to the phrases that come afterwards in the verse. То есть вот это слово Маданатвам относится ко всем предыдущим высказываниям и вот этим мыслям, но также оно относится ко всем последующим, вот этим последним двум This is стихам. called Kakakshi Gola Kanyai. Это какакши гола каньяй. Kaka means a crow. Как это ворон, Akshi means eye, Golak means ball. Akshi Golak means the eyeball. акши гол, то есть это вот это глазное яблоко. So there's вороны. one type of logic called Kakakshi Golak Nyai, the logic of the eyeball of a crow. Логика глазного яблока ворона. Because according to Kavi Produkti, according to the hyperbolic statements of poets, they say that the crow has one eyeball but two eye sockets. And when he wants to look in this direction, then the eyeball looks from this hole. And when he wants to look in that direction, then the same eyeball moves and looks from this side. У поэтов есть такое поверье их гиперболическое, что у ворона одно глазное яблоко и две глазницы. И когда ему надо посмотреть вправо, то глазное яблоко перемещается в одну ту глазницу вправо и смотрит оттуда. Когда ему надо влево посмотреть, яблоко перемещается в другую глазницу и смотрит оттуда. So don't get caught up on the Не надо biology of особенно this. сейчас там It's poetry. обсуждать и там пытаться понять, в чем тут смысл. Просто это вот поэтическое высказывание. So the word Madanatwad, it's like the eye of a crow. It's looking back at all the previous phrases, and then it's looking forward, and it's applied to all the phrases coming То afterwards есть also. слово Маданатват тут как один глаз на две глазницы. Он сможет смотреть туда вверх на те строки предыдущие, к ним относятся. И также он может смотреть вниз на последующие слова. So in the next line, it's the first adjective to the love of Radha and Krishna is Advaitam. Адвайтам — это первое слово прилагательное по отношению к любви Радхики. Dvaita means dual, Двайта — это дуальное, or that there are two things. подразумевающее существование So this is Advaitam двойственности. means that this Madan Bhav of Radhika is unique. In other words, there's no second person who has such a love. А тут Адвайтам подразумевает, что это уникальность, что нет второго, нет никакой другой подобной любви, этой любви Радхики. Or there's no other type of love that can be compared with this love. Нет другой любви, которую можно как-то даже сравнивать с ее любовью. So this is the first meaning of Advaitam. Это первый смысл слова Адвайтам.
Second meaning of Advaitam. Второе. It is Advaitam incomparable because it gives a continuous experience of happiness in the form of Chombam Alingan, that is kissing and embracing. На Адвайтам это любовь непревзойденная, потому что она приводит к постоянным поцелуям и объятиям. Because remember, we discussed in the first class, Nit Yad Vilasa Virajante Nityalila Sahasrada. In Madan Bhav, when Radhika meets with Krishna, then she becomes aware of her feelings and pastimes with Krishna in thousands of other universes, in thousands of other leelas. At the same time, they come into her consciousness. And so she can embracing and kissing Krishna in so many different universes coming at once. So it is the Advaita, incomparable joy. То есть, помните, в первом классе по этому стиху мы говорили, что во время состояния Мадан Радика начинает ощущать, видеть, слышать себя во всех лилах, там, во всех духовных измерениях, во всех проявленных лилах, непроявленных лилах. И поэтому, как она ощущает, это тоже поток поцелуев и объятий, который вот такой немыслимый, как со всех сторон. Это Адвайта. So, the first meaning is of Advaita, because of all of the simultaneous manifestation of all these types of love, it is unique. То есть вот это первое, что это уникальная любовь. Адвайта, нет второй. The second meaning, it cannot be compared with any other type of love. And third meaning, it is incomparable because all these various pastimes of meeting manifest at the same time. Непревзойденная, несравненная ни с какой другой любовью. И тоже несравненно, потому что в ее любви все лилы в этой мадане проявляются одновременно. Now there's a fourth meaning which is very important. И есть четвертый смысл, очень важный. It is said here, Radha Danuja Vijayinor. That means Krishna is called Danuja Vijay, the one who is victorious over Danuja. That means demons. Because the demons are a race who are the sons of Danu. И потом идет Радха Дануджа Виджая Нор. Кришну зовут Дануджа Виджай, победитель демонов. So even though Krishna is Danuja Vijay, he's so powerful. He is so powerful that he can defeat all the powerful demons in the universe very easily. But still, Advaitam Nomi Radha Danuja Vijayino. Advaitam means it is not in both of them. No second person has this. In other words, though Krishna is the object of love and the Vishai, and Radhika is the ashray, the shelter of the love, this love is only in her, it's not in him. Therefore, Advaita. Это удивительно, что там говорится, смысл, что несмотря на то, что Кришна Дануджа Виджай, он могущественный, он могучий победитель всех демонов, но особенность в том, что любовь Адвайта, что любовь это все равно исключительно Радхи, потому что она обитель этой любви, он лишь объект этой любви, а любовь это ее любовь. The point is this, that Krishna in Bhagavad Gita said, Yeya tamam prapadyante tangstataiva bhajamyam. I reciprocate with everyone. Кришна в Гите пообещал отвечать взаимностью всем. So, if someone has praying for Krishna, Krishna has praying for them. Поэтому, если у кого-то есть према к Кришне, он отвечает им премой. So, Krishna is the Vishai of their praying, and they are the ashray, the shelter, the object of love and the shelter of the love. То есть преданный является ашраем, источником этой любви, а Кришна Вишай, объект этой любви. And at the same time, Krishna is the shelter of his love for that devotee. And that devotee is the object of Krishna's love. Но при этом там все симметрично, потому что Кришна отвечает взаимностью, значит, он ашрай своей собственной премы к этому преданному. И преданный становится объектом его любви. So, if someone loves Krishna with pranay, Krishna will love them with pranay. То есть он отвечает према на прему, пранай на пранаю.
If someone will love Krishna with rag, Krishna will love them with rag. Кто-то к нему рагу испытывает, он отвечает рагой. If Radhika will love Krishna with Madan Bhav, no. А вот когда Радика являет Мадан Баву, ему нечем ответить ей. There's Advaita, there's no second person. Even Krishna cannot reciprocate. Адвайтам. Вот тут опять-таки подчеркивается, нет равных этой любви, у него нет этого Мадана. And this is why Krishna confessed in the Rasa Leela, Na parayam niravadya samyudhyam swasadu krityam vibhudayo shapiva. Oh, my dear gopis, I cannot repay you. He was speaking to gopis, but it was primarily to Radhika. Поэтому Кришна и вот так кается и признается Гопи после вот Раса Лилы, как он скрылся и вернулся, что я не могу оплатить вам за вашу любовь. Но он так обобщительно вроде говорит всем Гопи, но на самом деле эти слова адресованы исключительно к Радхике. So understand how the word, the Madan, is also qualified by Advaita. То есть вот это In all Мадан, these ways. вот поэтому как и вот это слово как глаз, оно смотрит и туда, и туда. То есть Адвайтам тоже относится к Мадан. So, Purnamasi is saying, Nomi Radhadanuja Vijayano Adbhutam Bhavachandram. I am praising the moon of the Bhav, which is Adbhut. The moon of this Bhav is Adbhut. Amazing. И Пурнамаси говорит, я преклоняюсь перед вот этой любовью, луной этой любви. Это любовь Адбхут, непостижимая, непревзойденная, удивительная. Why is it like the moon? Because just as the moon causes the Kumudabrinda, all the night blooming lotuses to open, the night blooming lotuses are called Kumud. In the same way, this above causes our desires to bloom. Desires in our heart bloom. Подобно тому, как под лунным светом распускаются кувшинки ночные, вот это под лучами этой бавы распускаются лотосы наших духовных желаний. Especially the Sakhis and the Manjaris. Their hearts are blooming with the desire to serve Radha and Krishna. Распускаются лотосы в сердцах Саки и Манджари, желание служить Радхе и Кришне. And why is it adbhut, astonishing? И почему это удивительно, Адбхут? It's astonishing because this love is like the moon and also not like the moon at the same time. Адбхут, потому что любовь подобна Луне и также не похожа на Луну одновременно. If one thing is similar to something else, you can say this, but it cannot be similar and also opposite at the same time. That would be amazing. То есть что-то может быть схоже с чем-то, но одновременно не может отличаться. То есть это будет непостижимо. So this love has the lakshana, the characteristics of the moon, and vilakshana, opposite to the characteristics of the moon at the same time. То есть эта любовь примеряет в себе вот эти полные противоположности. Она как Луна и совсем не как Луна. What qualities of this love are common with the qualities of the moon? Что схожего с Луной? First, the first one, bheda-abheda-tattva. It melts the moonstone in the way that this melts the heart. Плавит от Чандракантамани плавится под лунным светом, а эта любовь плавит сердце. Two, as the moon gives happiness in Pradosh in the evening, this gives happiness in Pradosh, times of great difficulty. То есть, когда Луна радует всех вечером, вот эта любовь радует всех в тяжелые времена, в Прадош. And as the moon, that indicates rag. So sneha and rag. То есть вот это снеха, который плавит камни, и рага. And just as the moonlight destroys the fear of darkness, so this love destroys all fear and hesitation and inhibition between the couple. So it is like pranay. Лунный свет Indicates pranay. изгоняет страх тьмы, и вот эта любовь изгоняет всю чинность и формальность в отношении возлюбленных, Nicha ruchikataya sadvasam dvanksayantam. скованность. So those are the three ways in which this love is like the moon. Now, it is astonishing because at the same time, it's also very different from the moon.
То есть вот это все схоже, схоже с Луной, но одновременно эта любовь сильно отличается от Луны. That is the characteristic Purnatve Pyudvahantam, Vakrimanam. Even though it is full, it is crooked. So in this way, it's opposite to the moon. То есть полная Луна, она всегда симметричная, ровная, а эта полная Луна этой любви, она искривленная. That indicates man, the sulky mood. Потому что в ней есть строптивость, обидчивость, капризность, мана. Asrishte akshayishnum. It never deteriorates and it's shining at all times. This way, it's opposite to the moon. That indicates prem. Никогда не истощается, она всегда одинаковая, всегда светит ровным светом. And it is the Navanavata. It is ever new. Moon is each day changing, but it becomes sometimes less and less. То есть эта Нава-Нават, она всегда свежая и новая, а обычная Луна, когда она убывает, она все становится тоньше, тоньше, тоньше. So, the moon also spreads its rays everywhere. Луна шлет свои лучи повсюду. So this indicates the quality of Mahabhav Yavadashray Vritti. То есть лунный свет расходится во все стороны. И вот это подразумевает Яват Ашрай Врити. In the Taittiriya Upanishada, it is said, Raso Vaisaha, the absolute truth is the embodiment of all the mellows of love. В Тайтари Упанишаде говорится, что верховная истина — это олицетворение всей любви, всех оттенков вкусов любви. So rasam ayam labdonandi bhavati, and one who attains this rasa, he becomes fully joyful. И тот, кто обретает эту расу, становится воистину счастливым. Shaishanandasya sima bhavati, and this rasa is the last limit. Next in that Taittiriya Upanishad, it says Shaishanandasya sima bhavati. This joy is the last limit of ananda. И вот эта радость — это предел ананды. So then one may say, if this love is Advaita, it is only in Radhika, why does the Taittiriya Upanishad say one can attain this highest rasa and it is the last limit? You can attain the last limit. То есть если вот это Адвайта, если любовь к Радхике уникальна, почему-то Тайтариya Упанишада говорит, что можно достичь предела вот этой ананды, этого блаженства. And that is because Radhika's love has this characteristic, Yavadashray Vritti, that it spreads out and it can pervade others, but not everyone to the same degree, depending on their degree of love and their mood. Потому что у этой любви есть вот это свойство передаваться в сердца окружающих, но не всем подряд, а в степени их преданности и близости к Радике. So one type is called Asan Janata Ridvilolan. Асанджани Дарид If Вилован. anyone is close enough to Radhika to see her, or if you can't see, at least hear her, then one will become vyapt, pervaded by her bhav. Если кто-то приближенный находится рядом с Радикой, имеет возможность ее видеть или, по крайней мере, слышать, то такая личность становится вьяб, пропитана этой состоянием Радхики, So захвачена. it does not mean that you actually attain the bhav, that it's your bhav. Это не значит, что это бхава ваша собственная, вот эти ощущения, что это ваша бхава. Just as if a jewel is heated by the rays of the sun, it does not mean that the jewel can generate that heat itself. It's only reflected in the jewel. То есть, если это какой-то там самоцвет положить под лучами солнца, он нагреется, но не значит, что он источает этот жар. Он просто впитал жар солнца в себя, тепло. So for this reason, it is not called Yavad Ashray Satta. Поэтому это не называется Яват Ашрай Сата. Yavad means as much as the shelter, and Ashray the shelter. Яват в той степени, в которой Ашрай это прибежище. As much as the shelter can receive this bhav. В той степени, в которой вот этот приемник может вот это сердце принять эту бхаву. But the shelter does not receive the existence of that bhav. In other words,
It does not come to you and now it's yours. То есть, но бхава не приходит навсегда, то есть это не становится вашей бхавой. So it's not yavad ashray satta, that the existence of that bhav is now transferred to you, but yavad ashray vritti, the activity or the function of that bhav will come to you. And then when Radhika goes in another mood or you go to another place, it will not be with you. То есть это временная такое пропитка идет вот этим определенным настроением радхики, а потом, когда настроение сменяется у радхи или вы отдаляетесь от нее, это настроение у вас уходит. So Chaitanya Mahaprabhu has come to give Unnat Ujjvala Samsvabhakti Sriyam, this beauty of Radhika's bhav. И Чайтанья Махапрабху пришел дать дар вот этой красоты, этой любви Шримати Радхи. In the form of Radha Dasyam, to become the maid servant of Radhika. В форме Радха Дайсам, возможности стать служанкой Радхи, Following Rupa Manjari. исследовать, служить под руководством Рупы Манджари. Because when Radha and Krishna meet privately in the kunjas of Vrindavan, even Lalita, Vishaka, and other Sakhis and Brindadevi, others, they will have to recede into the distance. Что когда Радика и Кришна встречаются в кунджах Вриндавана, всем, даже самым близким подругам Радхи придется удалиться на приличное расстояние. But the maid servants, the dasis of Radhika, like Rupa Manjari, they can remain there and always bathe in this Advaita, Adbhuta Bhava Chandra, the rays of this incomparable and astonishing moon of love. Рупа Манджари со своей командой Даси, они могут остаться и купаться как раз вот в этих It is потоках Адвайта, Адбхута. the generosity of Chaitanya Mahaprabhu to distribute this mood through the Rupanuga Sampradaya is inconceivable. То есть вообще не ошеломляет великодушие, щедрость Шри Чайтаньи Махапрабху, что он пришел подарить вот такой дар всем. Pranayamaya vayasya kunjarandra pitakshi chititalomarnulabdhananda murcham patanti pratirata vidadhano chastitai chitra chitrae smarnibrita nikunje radhika krishna chandro. So when the maidservants of Radha Krishna, they gather around the windows of the kunj to peep inside to see how Radha Krishna are playing together. At that time, the rays of this Adbhuta Bhava Chandram touch them. And they experience so much joy. All those manjaris faint and fall on the ground. They're all lying unconscious outside the kunj. И когда служанки Радики поглядывают в окошки кунджи, чтобы полюбоваться Радхой и Кришной, вот эти лучи этой Бхава Чандры светят на них таким сильным образом, что вот они вот это просто падают в обморок, испытывая восторг по поводу вот этой Адвайта, Адбхут, любви Радхи. So try to follow completely the teaching of Rupa Goswami. Поэтому строго следуйте наставлениям Рупы Госвами. From the very beginning of Upadeshamrita, Самых важных, базовых, фундаментальных идей Упадешамриты. all the way up to Tannama Rupa Charitadi Sukirtana, continuously chanting and remembering, residing in Braj and being under the guidance Tishtan Braje Tadanuragi Jananogami, under the guidance of the Anuragi Jan. Those who are deeply attached to the service of Radha and Krishna. And then, you can also bathe in this Adbhuta Bhava Chandram, the light coming from this astonishing moon of love. До самых возвышенных, потому что непрерывно повторяйте и пометуйте, живите в Святой Даме и служите под руководством Ванугати, Рупануга, Вайшнава. Everything else is useless. Все остальное это чушь и бессмысленно. Take your calendar, cancel everything in your light and just follow Srila Rupa Goswami. Вычеркните все планы в своих календарях и просто следуйте Рупе Госвами. Bale Vrindavan Bihari Lal ki jai, Varasani Wali ki jai, Jai Jai Sri